I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wait. হ্যালো আরনসোস, কী খবর? আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। বরাবরের মতো আমি অনেক বেশি ভালো আছি। আজকের ভিডিওটা স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন। আজকের ভিডিওতে অনেক কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, অনেক ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো হোপফুলি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। সো এবার ভ্যাকেশনে যাওয়ার জন্য আমরা ডিসাইড করছি আমরা মিশিগানে যাব। আর মিশিগানে যেহেতু আমাদের অনেকটা সময় লেগে যাবে, আমরা প্রায় অনেক সকালেই রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম। আর ওই দিন ওয়েদারটা অনেক বেশি খারাপ ছিল, অনেক বৃষ্টি ছিল। যাই হোক, সব কিছু মিলিয়ে মতো করে আমরা টাইমলি মিশিগানে যে পৌঁছে গেছি। সাফানা বাবা, তোমার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন হইল যে মিশিগান কিসের জন্য বিখ্যাত, আমাকে আগে এটা বলো। Michigan famous for a couple of things. First thing is automobile industry. Everybody knows that. Second thing is freshwater shoreline, the longest freshwater shoreline in US. It's a বড় shoreline or freshwater shoreline কোথাও নাই. The third thing is agriculture. They have a lot of fruits and vegetables, especially cherry, apples, blueberries. So agriculture is most important. Also the tourism, right? US Canada border there also. So and some of the visiting place and museum. So automobile industry মধ্যে definitely Henry Ford, GMC, General Motors, and then Chrysler. এই ভিডিওতে ফোর্ড হেডকোয়ার্টারটা ক্যাপচার করা হয়েছে। You guys also gonna see the GM headquarter. The sad news is the Ford headquarter has been sold a couple of months ago. So this iconic building will no longer be a Ford headquarter anymore. I asked the people why they sold that. Because of this COVID, a lot of people work from home, so they don't need it anymore. That's why. One sentence, this place is not retarded. You're not going to be exhausted or bored because a lot of things to do actually. If you stay near to the Detroit, probably you can visit the Henry Ford Museum in Dearborn, Michigan. Downtown Detroit, GM's headquarter. Such a wonderful architecture. You must and observe how beautiful it is, the riverfront. We did not get a chance to go and visit the Chrysler headquarters because it's a little bit far. Definitely next time whenever we'll go to Michigan, we'll capture whatever places we missed. It was right around the holiday and we was kind of rushed because we stayed a couple of days. You know, if you go some places, you might need a little bit time to visit some of the places. Not everything is close by or nearby. So yes, yeah, I mean, as I mentioned, right, the Ford field is there, Detroit Lion. If you guys closely watch NFL, then yes, you know what is the Detroit Lion, right? So yeah, Ford field is there. Here we go. And pretty much, you know, Ford University, Ford Community College, everything you will find in either Detroit or Dearborn, Michigan. আর
আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে জায়গাতে তুমি নিয়ে যাচ্ছ ঘুরতে, এই জায়গা সম্পর্কে কিছু ডিটেইলস আমার দর্শকের সাথে শেয়ার করো। The local people call this place Belle Island. I'm not sure why, but the actual name is Belle Isle State Park. This is part of the city of Detroit. Very close by, on the other side, you can see the Windsor, Ontario, the Ambassador Bridge that Armangol was kind of showing. One thing I learned last year actually, and I didn't even know that how important this port is between the Ontario, Windsor, Ontario, and Detroit, US. Every day, 8,000 plus tractor trailer transport goods and services throughout this port, and 70,000 plus car, the vehicle pass through this port actually. So yeah, it is very important. When the last year the tractor trailer drivers blocked this Ambassador Bridge, then it was stopped a couple of days, the transportation, and both countries lost a couple of $1 billion. So yes, it is very important in the both countries, mostly for the parts for the automobile. Anyway, going back to the Belle Island or Belle Isle State Park, I came here 2002, and if I recall, that was totally they changed it actually. Back then it was forest kind of things, and might be there's a mud road, and my friend and I have been playing there soccer, cricket, and all the stuffs whole night. It was amazing back in the high school days I'm talking about. But anyway, today I'm here with my wives and kids, and definitely, as you guys can see, totally they changed that park actually. It's nice and clean. They added some of the stuffs, and definitely you have to pay. Back in the day it's free. Anybody can get access day and night. Now is kind of under the federal rules and regulation, under the EPA kind of environmental agency kind of take care of this stuff. So yeah, obviously you have to pay $15 for one day pass. I mean, it's very nice. You can see our kind of your bare eyes. You can see what is going on the Windsor, Ontario side, and people kind of relax in here during the weekend and holidays. Kind of enjoy, picnics, family gathering, you name it. So the good thing about the state park, you have a lot of options. For instance, you can do the fishing, picnic, as I mentioned already. Kids has lots of activities in the park. I don't know, it's run by the state or the park agency or whoever do that, but is really cool place. So going back to as always, we kind of share some of our experience that we didn't take our proper documentation or our passport, so that's why we were not waiting. Staying in the Windsor side. But if you guys are really interested, you guys can get the test or flavor of the both side, meaning you can stay in Windsor. There's a lot of good hotels, and I see their review is really good. That's mean they really take care of their people. So anyway, 5 minutes drive or 5 minutes bus service from the Windsor to the Detroit side. You can do that, or you can stay in some of the good hotel and cheap hotel actually. Few of them you can find it nearby airport, Detroit airport. But it is kind of long drive, meaning you have to drive an hour. Otherwise, you can stay in probably downtown Detroit, pretty expensive, or kind of Dearborn, Michigan, probably 20 to 30 minutes drive. So not bad, right? So yeah, as you guys are seeing right now, this is the GM headquarters, as I mentioned before, right? And look at it.
they have a Chevrolet downstairs, so people come and just take the picture. Whoever fan of the Chevrolet, definitely. So yeah, we did not stop by because we had a family, and kids always kind of exhausted. They don't care about this much, so yeah. We didn't get a chance to stop by, but Urban Girl, she actually stopped by and took some pictures there. And this is the river view. On the other side is the Ontario, and this side is the Detroit. Anyway, this is the Ford building. We talked about it, the iconic building. This is in Dearborn, Michigan. Anyway, I'm not sure what the new owner gonna do. They're gonna remove the sign or not. Obviously, probably they're gonna have the multiplex office space or something else, right? Yeah, as I mentioned, once we kind of visit this place, it's not gonna be retarded. অনেক অনেক ধন্যবাদ এত কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য। এটা একটা ভালো জিনিস হয়েছে যে তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে পারছো, আমিও একটা নতুন ফ্রেন্ড পাইলাম, তারপরে ভালো একটা রিলেশন বিল্ড আপ হইলো আর কি, যেটা বলে। কারণ আমার সাথে তো নতুন পরিচয় হয়েছে তাদের, তো আমার কাছে মনে হয় নাই যে তাদের সাথে আমার নতুন পরিচয় হয়েছে। আমার কাছে তারা এত কি বলবো যে আপন করে নিচ্ছে, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি অনেক দিনের পরিচিত একটা মানুষের বাসায় গেছি। মিশিগানে আমি যে কারণে আসছি, দুইটা রিজন। একটা ওর ফ্রেন্ডের সাথে ওই দেখা করতে আসছে, অ্যান্ড দেন আমি কিছু মসজিদ আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আসছি। কারণ মিশিগান আমরা বুঝি যে ইসলামিক কমিউনিটি এই জায়গাতে সব থেকে বেশি পাওয়ারফুল। এটাই আসলে আমি দেখাইতে চাইছি আপনাদেরকে। আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি মসজিদগুলো ভিজিট করব, আর আশা করি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আমার ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আর এই তো রওনা দিছি, যাইতে প্রায় 12 আওয়ার্সের মতো লাগবে, আসার দিনও লাগছিল। এই তো তোমার অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এত লং ড্রাইভ করে তুমি নিয়ে আসছো এত দূর। অনেকদিন পরে আমরা আসলে ভ্যাকেশনে আসছি। ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ভালো না লাগে দেখতে থাকেন, কোনো না কোনো সময় যেতে ভালো লেগে যাবে, তখন সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আল্লাহ হাফেজ। Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.